హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో ఏమిటంటే శారీలోని సెల్ఫ్ కలర్ ఉంటుంది, వేరే డిజైన్ అంటూ ఉండదు. బ్లౌజ్ కూడా సెల్ఫ్ కలర్ వస్తుంది, రన్నింగ్ వచ్చేసి ఉంటుంది, సెల్ఫ్ కలర్ ఉంటుంది, వేరే కలర్ యాడ్ చేసి మోడల్ కుట్టుకోవడానికి ఉండదు. అటువంటప్పుడు ఇటువంటి మోడల్ కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను. అదేంటంటే మిషన్ ఆయిల్ గురించి. ఆయిల్ కొనుక్కుంటాం కదా మనం, ఆయిల్ చిక్కగా ఉండి ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది, లైట్ ఎల్లో కలర్లో ఉండి చిక్కగా ఉంటుంది. ఆ ఆయిల్ వాడకూడదు. మిషన్కి పల్చగా వాటర్లా ఉంటుంది, ఆ ఆయిల్ మాత్రమే వాడాలి. పల్చగా ఉండి వాటర్ బాటిల్లో ఉంటే అది పల్చగా ఉండి అది వాటర్ ఏమనుకుంటాం, అలా ఉండాలి. అటువంటి ఆయిల్ అయితేనే మంచిది. చిక్కగా ఉన్న ఆయిల్ అయితే మంచిది కాదు. పల్చగా ఉన్న ఆయిల్ మాత్రమే వాడండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. ఇది పై క్లాత్, ఇది లైనింగు. శారీలోని డిజైన్ ఏమీ లేకపోతే సెల్ఫ్ డిజైనే, సేమ్ కలరే ఉంటే, వేరే కలర్ లేకపోవచ్చు. అప్పుడు ఇటువంటి మోడల్ పెట్టుకుంటే సింపుల్ మోడల్ బాగుంటుంది. అంటే ఇంక వేరే కలర్ యాడ్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి ఈ కలర్ ఒకే కలరు ఇటువంటి మోడల్ కుట్టుకోవచ్చు. లూజు 12, పొడవ 15. లూజు 12 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. 6, షోల్డర్ 6, మెడ వెడల్పు 3, మెడదింపు 10. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ ఇలా నెక్లెస్ మెడ ఇవ్వాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. మెడకు తిరగేసుకోవాలి. ముందుగా ఇలా సెంటర్ పాయింట్ చూసుకుని ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్లు వేసుకుని ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేశాను. ఈ మధ్యలో ముందు వేసుకోవాలి నెక్కి. లేస్ అయితే సన్నగానే ఉంది, సింగిల్ కుట్టు మధ్య కుట్టు వేసుకుంటే సరిపోద్ది. లేస్ కూడా సెల్ఫ్ కలర్ లేసులు ఉంటే వేస్తున్నాను.
ఇక్కడ ఏమైనా షో బటన్స్ వేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.